Namaste, dear students. Hi, everybody. Okay, yes, this is a new video for you. Lesson number 11 and a second part geography lesson, natural disaster. We discussed this chapter in the previous classes. We discussed about cyclones, floods, tsunamis, coastal erosions, floods, landslides, okay, and then earthquakes is remains. Now this class you will study about earthquakes, okay, yes. So earthquake means it is also one dangerous natural disaster. First of all, what is the meaning of earthquake? Do you know? Yes, earthquake means earth vibrating condition. So here they have given the definition in the textbook clearly. You should focus and remember and read must and should the meaning of cyclones, the meaning of floods, the meaning of landslides, coastal erosions, and causes, effects, and prevent measures. These are all points very important. Okay, the lot of information we discussed in the previous classes. The only one point remains, that is earthquake. So dear students, you are all very good, I know. So dear students, earthquake, what is the meaning of earthquake? Yes, read textbook. So I am here repeating the meaning of earthquake. So dear students, look here. An earthquake is a violent vibration in the earth crust. Silent vibration. It is not a silent, violent vibration in the earth crust. Earth, there is a three parts. You have discussed, you already discussed in the 8th standard. Earth, crust, core. Okay, Sial and Sima. Remember that's one. So here crust means ಗರ್ಭ. ಭೂಗರ್ಭದೊಳಗಡೆ ಭೂಮಿ ಕಂಪನ ಉಂಟಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ ಭೂಕಂಪ. ಭೂಮಿ ನಡಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರೈತಿ ಭೂಕಂಪ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸುವುದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಸ್, an earthquake is a violent vibration in the earth crust. It is one of the worst natural hazards which often results in disasters. ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ, ಅತ್ಯಂತ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಈ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್, ಭೂಕಂಪನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಸ್? ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ರೀಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ be with you. Okay, and the measurement of earthquakes is taken by the ಮಾಪನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಭೂಮಾಪನ ಯಾವುದು? ಭೂಕಂಪ ಲೇಖಿ ಅಂತ, ರಿಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ earthquakes? Very simple. Earthquake occur due to several causes, not only 1, 2, 3 causes, several, so many causes here, such as plate movements, volcanic eruption, faulting and folding, and landslides also, and collapse of underground cave roofs, hydrostatic pressure of man-made water bodies like reservoirs, etc. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ, ತನ್ನ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ, ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊರೆಸ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿತನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ, ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಲೈಡ್ಸಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಸ್ಫೋಟನೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಒತ್ತಡ, ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಅದರ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿತನ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಶೇಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಕಂಪನ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನು ಭೂಕಂಪನ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ these are the main causes for earthquakes. And what are the effects? Same as in the previous we discussed that loss of life, loss of property, okay, and dangerous damages, destructions, buildings, roads,
Okay, these are all the effects. And power lines damages, telecom lines also damages, bridges, dams, factories, and loss of human property, human life and property, animal lives also suffers a lot of problems. The effects are the fires, landslides, disturbance in the groundwater level. It is also very dangerous, and blockage of diversion of river course, destruction of forests due to fires, etc. These are the very very dangerous causes and effects. You have to remember this one. And they have given the distribution very simple here: the Himalayan zone, the Indo-Gangetic zone, the peninsular zone. These are the three important places you have to study in detail. Okay, and Himalaya zone means it is a zone of maximum intensity. Maximum intensity. These zones include the states of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, and Bihar. Okay, and earthquakes in this zone are basically due to plate tectonics. Example: Chamoli, Uttarakashi. These are the places in the Himalayan zone. And second one, Indo-Gangetic zone. It lies to the south of the Himalayas, and it comprises of Rajasthan plains, of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, and West Bengal. This one is called the zone of moderate intensity. Here three places are the distributions of the earthquakes here. First one, the Himalayan zone. The Himalayan zone is also called a zone of maximum intensity. Which zone is called a maximum intensity zone? That is the Himalayan zone. Okay, and then the zone of moderate intensity ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಸಮಾಧಾನ ಇರೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಹಿಮಾಲಯನ್ ಜೋನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ, ಸರಳವಾಗಿ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತದೆ, ತೀರಾ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡರೇಟಿವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ಜೋನ್, ಇನ್ನೊಂದೇನು ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ಜೋನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ, ಅಂಡಮಾನ್, ನಿಕೋಬಾರ್, ರನ್ ಆಫ್ ಕಚ್, ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್. ಓನ್ಲಿ ಎ ಫ್ಯೂ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅಕರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಜೋನ್. ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಅದೇವಲ್ಲ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಯೂ, ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ಜೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಭೂಕಂಪಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ, ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಎ ಫ್ಯೂ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ? ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ಜೋನ್ ಒಳಗಡೆ. ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಗಳು ಏನು? ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ 3 sides ವಾಟರ್, ಓನ್ಲಿ 1 side ಲ್ಯಾಂಡ್. ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್, ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಅ ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಯೂ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ದ knowledge about the peninsular, the meaning of peninsular. So peninsular zones, only a few earthquakes here. Only few earthquakes have been occurred in this zone, mostly in recent years. Therefore it is known as a zone of minimum intensity. Okay, the earthquakes, meaning of earthquakes, causes of earthquakes, effects of earthquakes, and distribution means here the zone of maximum intensity is first one, the Himalayan zone. The zone of moderate intensity is second one, Indo-Gangetic. The zone of minimum intensity is third one, the peninsular zone. Okay, and what are the precautionary measures? How to prevent, how to control, how to precautionary measures are given here. Okay, very simple, in a simple meaning. If you have any doubts, you can comment and ask me anytime. I will answer with you. Okay, so first, to avoid the human settlements in the earthquakes prone zones. Second, follow earthquakes resistant designs for the construction of buildings, and use building materials of high quality, and avoid high rise buildings, and restrict the overground water mining, and restrict the urban growth of the hilly areas with a high seismic vulnerability, and avoid the construction of large dams and reservoirs. Stop deforestation and heavy quarrying activities. Besides, the post-disaster measures after earthquakes are also essential. For example, relief, recovery, rehabilitations. ಭೂಕಂಪ ಆದಾಗ ಭೂಕಂಪವನ್ನು ನಾವು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಭೂಕಂಪಗಳ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏನು ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಆದರೆ ಭೂಕಂಪಗಳು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ.
ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋದು ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭೂಕಂಪ ಬಂದಾಗ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಆದಾಗ, ಹೌದಾ, ನಾವು ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ಸ್, ದ ಕಾಸಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ಸ್, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಟ್. ಅದು ಬಂದಾಗ ಅದು ಅದ್ರಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದು ಹಣೆಬರ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕು, ಬಟ್ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 2 marks questions, 3 marks questions, okay, at least 1 marks questions is very very in this chapter. So remember, only 5 they have given. First one is cyclones, floods, landslides, coastal erosions, and then earthquakes. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ರಿ, ಈಸಿಯಾಗಿದೆ ಚಾಪ್ಟರ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಾಗ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್. I will meet with you another video. Okay, bye bye. Thank you all.